Welcome to day 5 of the 5-day Multilingual Topic Booster Challenge. Today, my topic is sleeping. Here are my 5 sentences in English. I didn't sleep well last night. The neighbors had visitors and made a lot of noise. I usually sleep pretty well. I go to bed early around 9 and get up at 6 the next day. It's not so easy to remember what I dreamt about while I was sleeping. And now in German. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Die Nachbarn hatten Besuch und machten viel Lärm. Normalerweise schlafe ich ganz gut. Ich gehe früh gegen 9 ins Bett und stehe am nächsten Morgen um 6 auf. Es ist nicht so einfach, sich daran zu erinnern, was ich im Schlaf geträumt habe. And now in Dutch. Ik heb vannacht niet goed geslapen. De buren hadden bezoek en maakten veel lawaai. Ik slaap meestal vrij goed. Ik ga vroeg naar bed rond 9 uur en sta de volgende ochtend om 6 uur op. Het is niet zo gemakkelijk om te onthouden wat ik in mijn slaap heb gedroomd. And now in French. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Les voisins ont eu de la visite et ont fait beaucoup de bruit. Je dors généralement assez bien. Je me couche tôt vers 9 heures et me lève à 6 heures le lendemain. Ce n'est pas si facile de se souvenir de ce dont j'ai rêvé pendant que je dormais. And now it is your turn to say 5 sentences about a topic of your choice.